Okay, so for chapter 8, kita akan tengok ada 8.1. Basically, we will learn about heartbeat. Okay, kita akan tengok ECG, kita akan tengok cardiac cycle. Okay, so kita kena tahulah 3 benda ni. Okay, and then lymphatic system yang warna hijau. Okay, tadi kita dah tengok heartbeat kan? Okay, kita dah tengok pasal heart, dah puas-puas pasal heart, dia punya blood flow dalam heart macam mana. Sekarang kita tengok yang warna hijau ni pula. So, yang warna hijau ni adalah lymphatic system. Okay. Okay, and then kita tengok transport implant. Macam mana kita transport water dalam xylem. Macam mana kita nak transport sucrose di dalam phloem to the rest of the plant. Okay. So, kita start dengan mammalian heart. Okay. So, humans have a closed circulatory system. Okay, also known as cardiovascular system. So kita ada heart, which act as the pump. Dan kita ada vessel. Sebenarnya kita ada the artery, veins dan juga capillaries yang the smaller one. Okay, and then we have blood. Okay, so our circulatory system involve double circulation. Kenapa double? This is the first circulation. Okay, di antara heart and lung. And then di antara heart to the rest of the body is the second circulation. Okay. So in this image, from heart to lung, as well from heart to the rest of the body. Okay. So double circulation meaning first circulation is pulmonary circulation, where heart pumps deoxygenated blood to the lungs. Okay, so flow of oxygenated blood. So from all parts of the body akan releasekan deoxygenated blood to vena cava, and then it enters right atrium. Okay, and then it enters right ventricle, and then masuk ke pulmonary artery. So masuk pulmonary artery kat sini, it enters pergi dekat lung lah untuk dia terima oksigen. Jadi oxygenated blood balik. Faham? Okay, so to flow of the oxygenated blood. So after gases exchange occurs dekat cell, body cell. So after gases exchange occur dekat the lung, oxygenated blood from the lung will returns to the heart. Okay, so gases exchange berlaku dekat sini. Dan terima oksigen akan return back to the heart. And then heart akan pump to the rest of the body. Okay. Systemic circulation. So systemic circulation adalah apabila heart pumps oxygenated blood to the whole body. Okay. So kalau kita tengok dia punya flow of oxygenated blood. Flow of oxygenated blood daripada lung dekat sini tadi kan, dia dah terima oksigen kat kita punya alveoli dekat lung kita, dan dia akan pass to pulmonary vein. So ini pulmonary vein, it enters left atrium, left ventricle, and then ventricle ni kejut dia pump ke aorta. So ini aorta to the rest of the body. Okay. So dekat sini, dekat the human cell, after gases exchange occur, deoxygenated blood from the whole body returns to the heart. Okay, so deoxygenated blood will from the whole body will return to the heart. So systemic circulation is when a heart pumps oxygenated blood to the whole body. Pulmonary ni kita guna je perkataan pulmonary ni, it's involving the lung. Okay. So daripada heart kita akan guna pulmonary artery untuk carry deoxygenated blood to the lung. Okay. And then lung akan pass oxygenated blood, using pulmonary vein. Vein bawa oxygenated blood daripada lung to the heart. Okay.
Kemudian kita tengok pula yang systemic circuit ni, systemic circulation. Kita tengok heart, dia akan pass oxygenated blood tu ke mana? Ke aorta. Ke aorta. And then to the body. Tegak. To aorta and then all parts of the body. Okay. The body terima deoxygenated blood and then pass ke vena cava. Okay, and then into the heart. Perasan tak dia macam terbalik sikit? Apa maksud saya yang terbalik? Dulu you macam belajar artery bukan bawa oxygenated blood ke? Sebab tu aorta dia bawa oxygenated blood kan? So arteries, capillary, artery pun bawa oxygenated blood. Okay. Tapi bila dekat pulmonary, yang pulmonary circulation ini, pulmonary artery bawa deoxygenated blood, pulmonary vein bawa oxygenated blood. Okay. So dekat systemic circuit, artery, aorta carry oxygenated blood. Okay, dalam systemic circuit, vena cava, vein bawa, okay, systemic vein ni dia bawa deoxygenated blood. Okay. So structure of the heart, dia punya size, fist size. Okay, and cone shape. Location dekat chest and it lies within a sac. So nama sac ini adalah pericardium. Dia macam dalam kantung. Okay, so function of the heart is to pump blood throughout the body, meaning it will supply nutrition and oxygen as well untuk remove waste, urea and carbon dioxide. Okay, so ni pericardium lah, yang sac kantung tu. Okay, wall of heart ada 3 layer. Satu, epicardium, myocardium dan endocardium. Okay, so epicardium ni yang paling luar lah. Okay, epicardium, myocardium yang tengah-tengah, endocardium yang paling dalam sekali. Okay, dan heart ada 4 chamber. Okay, ada right atrium, right ventricle, left atrium dan left ventricle. Ni kita boleh tengok. Okay, the right and left side of the heart is separated by septum. Okay, kita tengok kat sini. Ini adalah right atrium, right atrium. Bawah ni adalah right ventricle. Okay, kat sini adalah left atrium, kat sini adalah left ventricle. Okay, so ini right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Okay, so dia ada 4 chamber lah, 1, 2, 3, 4. Lah sini yang right. Okay, right. Ini yang left. Okay, blood in atria and ventricles are separated by AV valve. Okay, atrioventricular valve. Antara atrium dan ventricle, antara atrium dan ventricle ada satu valve. Okay, so valve saya lukis valve. Okay, so ada AV valve. Okay, sekarang ni yang di antara right atrium dan right ventricle, we call them tricuspid valve. Tricuspid valve. Antara left atrium dan antara left ventricle is called bicuspid valve. Okay, so tri tu sebab ni lah ada 3 cuspid ni. Apa? Point. Okay, 1, 2, 3 point. So kat sini ada 2. So bicuspid valve. Okay. So kalau saya sebut AV valve, dia tengah refer sama ada tricuspid valve ataupun bicuspid valve. Kalau saya cakap tricuspid valve, saya tengah betul-betul refer antara right atrium dan right ventricle. Okay, kalau bicuspid valve antara left atrium dan left ventricle. Kat sini warna hijau ni. Okay. Okay, so dalam gambar ni, nampaklah ini right atrium. Ini ruang ni right ventricle.
Ini adalah tricuspid valve. Okay. Tekan right. Then ada tri. Okay, so right, tri. Tricuspid valve. Kalau left, kita panggil sebagai bicuspid valve. Okay. So dari gambar ni, kalau awak nampak, kat sini ada vena cava. Okay, so vena cava ni adalah dia akan carry the blood lah into the right atrium. Okay, so ini pun ada vena cava, carry blood into the right atrium. Okay, and then ada valve, and then blood itu akan enter the right ventricle bila valve ni open. So valve ni macam pintu lah. Okay, so bila valve open, baru the blood can enter ventricle daripada atrium ni. Okay, and then you nampak lagi the ventricle ni dia directly ke ni apa ni? Ni adalah pulmonary artery. Okay, so kat sini pun you nampak macam ada pintu. So pintu ini nama dia adalah semilunar valve. Semilunar valve. Okay, so that can go to, saya cakap kalau pulmonary maksudnya ke lung. Okay, so daripada ventricle to the pulmonary artery to the lung. Okay, okay, so sekarang ni kita tengok yang bahagian left pula, bahagian left atrium dan left ventricle. Dari left atrium, okay, akan terima blood daripada pulmonary vein. So dia akan terima oxygenated blood daripada pulmonary vein masuk dekat dalam left atrium. Okay, and then dia lalu dekat bicuspid valve, enter left ventricle. Okay, so dia tengah bawa oksigen ni. Blood ni tengah carry oksigen, oxygenated blood. You nampak tak kat sini ada lagi satu pintu. So pintu ini adalah semilunar valve. Okay, so ini nama semilunar valve, ini pun nama dia semilunar valve juga. Okay, so daripada left ventricle yang bawa oksigen ni, kita nak pump oksigen to the rest of the body. So dia akan lalu aorta. Aorta yang ada 3 ni. Ada 3 lagi cabang. Okay, so dia akan lalu, dia masuk yang warna merah ni. Daripada left ventricle, dia masuk yang warna merah ni, ke aorta. Okay, go to the rest of the body. Okay, so antara right atrium dengan right ventricle ada tricuspid valve. Antara left atrium dengan left ventricle ada bicuspid valve. Bicuspid valve. And then daripada left ventricle ke aorta ada semilunar valve. Antara right ventricle to pulmonary artery ada semilunar valve juga. Ni, sorry. Right ventricle ke pulmonary artery ada, ini pun namanya semilunar valve. Okay, so kita dah tengoklah basic structure. Kita tengok heartbeat. Okay, so heartbeat 72 times per minute, lebih kurang lah. Okay, so kita ada dua sistem. So intrinsic conduction system ni yang akan initiatekan heartbeat. Okay, extrinsic control dia modify heart rate. Rate degupan tu laju mana, slow ke laju. So ni akan depends kat you punya temperature lah. You demam, heart rate you laju. Okay, bila tidur dalam aircon, heart rate you kurang. Okay, so itu extrinsic. Kalau yang intrinsic, kita akan tengok dekat dalam heart ni. Okay, tengok intrinsic conduction system involve sinoatrial node. Okay, ataupun kita boleh panggil sebagai SAN. SAN. Atrioventricular node. Ataupun kita boleh panggil sebagai AVN. Kemudian kita ada bundle of His. Okay, so ini adalah bundle of His. Okay. Dan ada bundle branches yang the small
this is the bundle branches. The smaller details tu bundle branches. Yang kecil-kecil ni adalah pekinja fiber. Okay, so kita ada bundle of his kat sini, and then ada bundle branches, and then pekinja fiber. Okay, so SA node ataupun SAN ini dia adalah pacemaker. Okay, is a special cardiac muscle cell known as pacemaker. So the punya function is that it will generate impulse. Okay, and it will spread to both atrium. Nampak arrow ni kat atrium, to the right atrium dan juga left atrium. Okay, SA node. Every node dia punya location is dia dekat dekat lower part of atrium. Okay, kalau SA node punya location upper wall of right atrium. Okay, kalau AV node lower part of right atrium. Dua-dua dalam right atrium. Okay, SA node ni dia punya impulse tu will reach AV node. Okay, akan reach AV. Okay, and then apa function AV node? AV node akan conduct impulse slowly. Dia akan lambatkan impulse tu by 0.1 second. Baru dia akan send, slowly dia akan send to bundle of his. So sinilah bundle of his ni. Okay, bundle of his. Kemudian impulse tu dia akan spread to bundle branches first, and then to pekinja fiber. Okay, so impulse tu bila dia reach atrium, bila dia reach pekinja fiber, what does the impulse lead to? Dia akan cause apa? Okay, kita tengok. Okay, so to describe initiation of heartbeat, macam mana boleh berdegup kita punya heart. Okay, so the initial stimulus coming from sinoatrial node. So it starts from SA node. SAN generate impulse and spread to both atria. Okay, causing atria to contract. Soalan tadi, impulse tu bila dia spread dia buat apa? Dia akan buat atria ni contract. Okay, impulse tu dia contract the atria, and then it will reach AV node. Okay, SA node dengan AV node dua-dua dekat dalam right atrium. Kan? So, right atrium, left atrium, contract. Impulse tu akan reach AV node. Okay, and then what happen next? Okay, impulse reach AV node. AV node conduct impulse more slowly. Okay, dia transfer, dia conduct impulse tu more slowly dan delay banyak in 0.1 second. Kenapa dia nak delay? Ada sebab dia. Okay, bagi masa to allow both atria to complete their contraction and empty their blood into ventricle. So bila atria bahagian atas ini contract, dia akan push the blood into ventricle. So every node dia delaykan impulse tu lambat sikit ke bawah ni, ke bahagian ventricle ini. Okay, so kat bundle of his, pekinja fiber ni semua dekat bahagian ventricle kan. So dia delaykan sikit untuk apa? So that the atria will completely transfer, will completely empty their blood into ventricle. Okay, and then impulse from AVN spread to bundle of his. So impulse daripada AVN spread to bundle of his. Okay, and then the left and right bundle branches conduct electrical impulse to the base of the heart, to the heart apex. Okay, kat sinilah heart apex. Okay, next, electrical impulse are transmitted to a network of Purkinje fibers lying within the ventricular walls. Okay, so maksudnya daripada AVN ke bundle of his, from AVN spread to bundle of his, and then from bundle branches, okay, so ini from bundle branches towards the heart apex, okay, to heart apex, and then leads to Purkinje fiber. So Purkinje fiber ni is within ventricular walls. So inilah ventricular walls. Ini ventricle, ini ventricular walls. Okay.
So bila impulse dah reach sini sampai Purkinje fiber, what would happen is that contraction spreads upwards. Okay, ventricular systole. So systole ini maksudnya adalah contraction. Okay, contract starts daripada bottom of the heart and spreads upward. Maksudnya dia akan kesut lah. Okay, dia push the blood out of ventricle into pulmonary artery and into aorta. Okay, so yang daripada left ventricle akan ke aorta, daripada right ventricle akan ke pulmonary artery. Okay, so kita senanglah lah kalau nak hafal. Daripada SA node, generate impulse. AVN node, dia akan delay flow. Why? Untuk allow both atria to empty blood into ventricle. Okay, and then daripada AV node to bundle of His, and then to bundle branches towards the heart apex, and then to Purkinje fiber. Okay, so bila sampai Purkinje fiber, the ventricular systole occur. Okay, ataupun the ventricle will contract, push blood into aorta and pulmonary artery. Simple lah. Okay, so itu sahaja untuk initiation of heartbeat. The moment you boleh lukis. Okay, you lukis the heart. Okay, and then ini adalah atrium, ini adalah ventricle. Atrium, ventricle. So dekat sini you ada AV valve, tricuspid. Yang ini AV valve, bicuspid valve. Okay, ini adalah vena cava, enter right atrium. Vena cava ada dua. Okay. And then daripada right ventricle akan deoxygenated blood akan leave, yang warna biru ni jalan, panggil sebagai dia adalah pulmonary artery. Okay, so yang ini daripada lung, pulmonary vein, bawa oxygenated blood masuk dalam left atrium. Okay, enter ventricle, and then dia akan lalu, yang warna coklat ni adalah aorta. Okay, push to through aorta to the rest of the body. Saya cakap kalau aorta dia mesti ada tiga ni, 1, 2, 3. Okay, ada 3 jalan kat atas ni. Okay, ni 1, 2, 3 ni, itu aorta. Okay, so ini daripada lung, vein, pulmonary vein. Pulmonary vein bawa oxygenated blood. Okay, ini aorta. Dia akan bawa blood, oxygenated blood to the rest of the body. Ini adalah pulmonary artery. Dia akan bawa deoxygenated blood to the lung. Pulmonary kan? Okay, artery kan, saya cakap terbalik kan. Kalau nak pergi ke pulmonary ni, dia terbalik, dia artery. Artery akan bawa deoxygenated blood. Okay, so right atrium terima deoxygenated blood from the rest of the body. Okay, so ini adalah vena cava. So vena cava kita akan lukis dulu. So ini vena cava, vena cava. Okay, so settle dah yang ni. You dah tahu dah SA node berada dekat, okay, bukan dekat sini lah, tapi dekat top right atrium. Okay, and then ini SA node, sinoatrial node, and then you ada AV node. So ini adalah AV node. Okay, kat sini you ada bundle of His dengan bundle branches. Okay, so ini apex lah.
Apex ni maksudnya hujung. Okay, and then yang kat tepi-tepi ini semua kita panggil sebagai pekinja fiber. Okay, so initiation of the heart starts daripada SA node, goes to AVN. Okay, AVN delay to allow SA node to completely empty the blood into ventricle. Okay, and then pass to bundle of His, bundle branches to apex, and then upward to Purkinje fiber. So, tulislah bundle of His. Simple. Okay. Dalam gambar ni pun kita boleh tengok lah. Okay, SA node act as pacemaker. Impulse tu dia kedua both atria. Okay, yang kuning ni contract, daripada bulat dia contract. Okay, and then impulse daripada AV node dia slow pergi bundle of His, bundle branches to heart apex. Okay, nampak warna kuning sikit kan kat sini. Okay. So kuning ni dia tunjuk contraction. Contraction tu start daripada apex ke atas, upward. Okay, so contraction tu daripada bawah ke atas. Tengok yang ni pula yang akan contract. Okay, at the same time kalau you notice sebenarnya bila nampak bila ventricle contract, you nampak AV valve ini ditutup. Okay, AV valve akan tutup when ventricle contract. Okay, kat sini dia buka lah sebab dia nak suruh blood turun daripada atrium ke ventricle. Okay, so dia akan turun. So lambat kan sampai contraction tu, AVN akan delay the spread of impulse kan. Okay, contraction akan start dari bawah pada bawah. Bila dia tekan je ventricle ni, AV valve ni akan tutup sebab kita nak prevent blood patah balik naik atrium. Okay, itulah function of the valve. Nanti kita akan tengok lah. Okay, so ini flow dia, initiation of the heart daripada SA node to and then atrial muscle akan contract, and then to AV node akan delay 0.1 second, and then to bundle of His, bundle branches, Purkinje fiber, and then ventricle muscle ini akan contract. Itu sahaja yang untuk initiation of heartbeat. Okay, ada sikit lagi. Cardiac muscle can generate impulse and contract on its own. So ini kita panggil sebagai myogenic. So myogenic ni meaning it can contract on its own without using nervous system. Okay, so kalau if all nerve connection to the heart are cut, heart masih lagi continue to beat. Sebab tu kita boleh buat heart transplant. Okay, so kita tengok ni. Nampak tak? Okay, yang warna hitam ni adalah blood. So, you boleh tengok lah. Okay, dia penuhkan dulu, baru ventricle pula yang contract. Okay, so bila ventricle contract, you tengok darah pergi mana. Dia pergi ke pulmonary artery dan juga aorta. Okay, you boleh tengok lah lama-lama. Okay, so yang ni without the use of, tak ada nervous system pun, tak ada nerve kan kat sini, dia masukkan blood je, masih lagi boleh pumping. Okay, okay, kita sambung. So cardiac cycle, cardiac cycle ni is the one complete sequence of pumping and filling blood occurring in the heart. So cardiac cycle ni we are looking at the flow of blood. Okay, di dalam hati, di dalam di dalam heart. Okay, in the heart, in the jantung. Okay. Okay, it's related to the blood flow or blood pressure that changes during a heartbeat due to contraction and relaxation of heart muscle. So tadi saya ada sentuh. Saya sentuh pasal contract. So contract ni maksudnya nama lain kita guna systole. Kalau relax, diastole. Okay, so kita tengok tadi ada atrial systole. Yang bahagian atria ini dia contract, and then atrial akan diastole, akan relax. Ventricular pula yang akan systole, and then ventricular diastole ni maksudnya ventricle ni dia relax. Ventricular ni maksudnya ventricle. Atrial ni tengah refer dekat atria. Okay, so ada 4 lah. Kita akan tengok. Okay, so cardiac cycle ini
the heart chambers akan alternately contract and relax. Dalam satu cycle itu adalah 0.8 second. Okay, so ada 3 stage. So stage yang pertama dia adalah dua-dua relax. Okay, atrial and ventricular diastole. Ini atria dan ventricle dua-dua relax. Diastole 0.4 second. Okay. Kemudian atrial systole, ventricular diastole. Okay, atria contract, ventricle relax. Okay, tengok darah tu masuk ke dalam ventricle. Okay, so ventricle pula dalam ventricle lah. Okay, and then step yang ketiga, ventricular systole, atrial diastole. Okay, so bila ventricle ini dia contract, dia akan push the blood to pulmonary artery, yang ini akan push the blood to aorta. Okay, so bila atria tengah relax, okay, kita tengok kat sini. Bila atria tengah relax, blood akan enter atria daripada vena cava. Sini akan enter. Okay, sini pula atria, blood datang daripada pulmonary vein. Okay, oxygenated blood. Ini deoxygenated blood. Okay, so atria pun tengah relax, ventricle pun tengah relax kat step ni. So blood pun akan flow. Masuk je. Ini blood pun akan flow turun bawah. Okay. Kemudian bila SA node, okay, sinoatrial node, SA node yang awak belajar kat atas ni. Okay, SA node ni dia hantar impulse, okay, to both of the atria, baru contract. So the moment dia contract, dia akan push the blood into ventricle. So masa ni ventricle tengah diastole kan, tengah relax, so dia boleh terima lah all the blood. Okay, dia contract. Atria contract, push the blood into ventricle. Ventricle tengah diastole. Okay. So dekat sini, step yang ketiga, atrium tengah relax, tengah diastole. So blood boleh enter dari vena cava. Sini blood boleh enter dari pulmonary vein. Okay. Yang ventricle ni, dia push the blood to ini pulmonary artery. Yang oxygenated blood akan push to aorta. So kat sini tadi warna putih, tak ada blood lagi. Okay, bila dia dah contract, baru dia push blood. Okay, kat sini tak ada blood. Bila dia contract, baru push blood. Nampak tak? Okay. Okay. So kita dalam cardiac cycle ni, kita akan terang. Benda yang saya dah cerita dekat awak tu, kita akan terang in words. Okay, in proper words. Dan kita akan terang lah bila masa semilunar valve close. Kat sini semilunar valve close, AV valve open. Pintu AV valve open. Kat sini semilunar valve close. Okay. So kalau dekat step yang ketiga, semilunar valve open, AV valve pula yang close. Okay, so kita akan cerita karakteristik at each step, what happened. Okay, you boleh tengok kat sini 0.4 second, step kedua 0.1 second, step yang ketiga 0.3 second. Okay, so in first step, ventricle and atria relax. Nama step dia pun atrial and ventricular diastole. So diastole meaning relax. So blood pressure in the vena cava and pulmonary vein is higher than blood pressure in atria. Okay. Blood pressure in vena cava and pulmonary vein is higher than blood pressure in atria. So kita tengok dekat atria. So blood pressure daripada vena cava yang belah sini. So pulmonary vein yang dekat sini ha. Sebab tu blood boleh enter ke dalam atria. Okay, nampak? Okay. So sinilah atria tu. Okay, so blood enter daripada mana? Sini vena cava. Belah sini adalah pulmonary artery. Okay. So blood pressure dan vena cava dan pulmonary artery is higher. Barulah blood tu boleh enter atria. Okay. So this results in blood
flow from large veins flow into atria. Okay, so daripada vein ni dia tengah refer dekat vena cava dan juga pulmonary vein. Okay, so vena cava ini dia bawa deoxygenated blood. So daripada deoxygenated blood ke right atrium via vena cava. Oxygenated blood daripada lung, okay, ke left atrium menggunakan pulmonary vein. Okay, saya cakap kalau pulmonary vein dia bawa oxygenated blood. Okay, kalau the rest of the body, okay, deoxygenated blood from the rest of the body, okay, use vena cava untuk enter right atrium. Okay. Okay, this cause the pressure of both atria to increase and higher than both ventricles. So sekarang ni dekat sini pula pressure dia, dekat atria pula pressure lagi tinggi daripada ventricle. So dia open, buka pintu tu, open the AV valve. Okay, cause atria ventricular valve to open. So dua-dua AV valve will open and blood will flow from atria into ventricle. Okay, so sekarang blood akan enter ke, masuk pula ke dalam ventricle. Okay. At the same time, blood pressure in aorta. Okay, so ini aorta. Okay. So ini aorta yang ada 3 cabang. Set. Okay, 1, 2, 3. Okay, ada 3 cabang ni, 1, 2, 3. Ini adalah pulmonary artery. Okay, yang warna biru ni akan ke pulmonary artery. Oxygenated blood akan guna aorta. Okay, so blood pressure dalam aorta dan pulmonary artery is higher daripada blood pressure dalam ventricle. Okay, so ini menyebabkan semilunar valve tutup. So inilah semilunar valve tutup. So semilunar valve ni bila dia close, dia akan produce dup sound. Dup. Okay, so dup sound is produced due to vibration caused by closing of semilunar valve. So fungsi semilunar valve ini adalah untuk prevent backflow of blood daripada aorta or pulmonary artery into ventricles. Okay, kenapa saya tunjuk graf ni? Saya nak tunjuk je. Okay, kat sini kita tengok pressure, ada graf pressure. Kemudian kita nampak ada line yang warna biru belah bawah ni adalah ventricle. Okay, ventricle. So ventricle pressure dia lagi rendah daripada atria. So yang warna purple ni atria. Okay, atrium. Okay, so kita tengoklah dekat sini. So awal-awal masa masih lagi step pertama, masa awal-awal ni ventricular filling. Okay, tepi ni pun step nombor 1. Okay, atria punya pressure lagi tinggi daripada ventricle. At the same time, kita boleh tengok aorta. Aorta punya, aorta yang warna hijau ni, hijau muda. Warna hijau ni, aorta ni dia punya pressure lagi tinggi daripada ventricle. Okay, so sebab tu semilunar valve is closed. Okay, and at the same time blood from atria can enter ventricle. Okay, so ada bunyi apa? Dup. So step nombor 1 ada bunyi dup. Okay, so kita tengok yang nombor 2 ni, sino. Okay, so step kedua atrial systole and ventricular diastole. Okay, kat sinilah atrial systole tu dia nak contract, so pressure dia akan tinggi sikit. Okay,
So SAN spread the impulse to both atria. Okay, so sekarang both atria will contract simultaneously and both ventricle relax simultaneously. Okay, so blood pressure in atria is higher than blood pressure in ventricle. This cause AV valve to open. Ni AV valve to open. So AV valve kat sini ni dia akan terbuka. And force remaining blood in atria to pump into ventricle through AV valve. Okay, so the rest of the blood will be emptied from the atria into ventricle. Okay, but at this point, okay, tengok atria systole kat sini, tengok blood masuk ke dalam, kena atrium ni contract dan blood kena masuk dalam ventricle. Okay, so kat sini lah. At this point you tengok aorta punya pressure masih lagi tinggi daripada ventricle. Okay, sebab itu dekat sini blood tu tak ada pun terkeluar. Okay, terkeluar ke pulmonary artery ataupun yang ini terkeluar ke aorta. Okay, tak ada pun. Okay, blood tu just enter ventricle sahaja dulu. Enter ventricle sahaja dulu. Okay, so kita tengok step yang nombor 3, ventricular systole, atrial diastole. Electrical impulse from atria flow into AVN, then Purkinje fiber. Step nombor 2, SAN dulu. Okay, so ventricular systole dan atrial diastole ni bila impulse tu dah sampai ke AVN and then ke Purkinje fiber. So kita tahulah Purkinje fiber yang dekat mengelilingi the ventricle. Okay, within the ventricular wall. Okay, this lead both ventricle contract simultaneously and both atria relax simultaneously. So ventricle contract, atria pula relax. So what happened kat sini? So what happened is blood pressure in ventricle is higher than aorta. Blood pressure in ventricles is higher than atria, causing the AV valve to close and produce loop sound. So sekarang ni AV valve ni close. So AV valve close, dia akan hasilkan loop sound. Okay, it's created by the recoil of blood against the AV valve. Okay, so ventricle punya pressure lagi tinggi daripada atria, so pintu ni tertutup, so bunyi loop kat situ. Okay, dia punya function AV valve tutup untuk apa? Prevent backflow of blood from ventricle into atria. Okay, so blood pressure in the ventricle is also higher compared to aorta and pulmonary artery. Okay, blood pressure dalam ventricle lagi tinggi daripada pulmonary artery dan aorta. Barulah kita boleh push open the semilunar valve. Okay, semilunar valve ni baru dia akan buka dan kita akan push the blood. Okay, pump out of ventricle to pulmonary artery and aorta. Okay, so ni adalah dalam graf ni pun you boleh nampak. Okay, so biru ni ventricle. Ventricle ni bila ventricular systole. So ventricular ni dia contract, ventricle ni dia contract je terus, pressure naik. Pressure of ventricle is higher than aorta. Okay, aorta yang warna hijau bawah ni. So dekat at this point kita tahu, kita tengok ni je pun you boleh tahu ventricle tengah contract. Okay, so yang ni saya tunjuk je. Okay, okay, and then bila pressure dalam ventricle ni makin kurang, ventricle tu dah start relax sikit. Kat sini AV valve tu akan open balik. Okay, kita tengok okay, tadi dekat sini AV valve tutup, so yang ada bunyi loop sound. Sampai kat sini AV valve open balik. Okay, kat sini lah AV valve open, ini AV valve close. Okay, so it's okay.
Benda ni tak ada dalam nota KML. So I hope benda ni tak ada dah dalam syllabus. But I will just explain it to you lah. Okay. So kalau you perasan kat sini, masa AV valve tutup, dia bunyi loop sound. Okay, kat atas ni, step nombor 1, semi-lunar valve tutup. Bunyi apa? Bunyi loop sound. Kan? Okay. So that's why heart sound punya pattern adalah loop tube. Loop tube. So loop tube is referring to the closure of AV valve kalau bunyi loop. Yang loop ni is closure of semi-lunar valve. Okay, so AV valve ni atrioventricular valve. Ini ya, atrioventricular valve ini adalah AV valve. Okay, so AV valve ni dia tengah refer tricuspid ataupun bicuspid. Okay, kita tengok dekat atas ni ya. Okay, kalau tricuspid antara right atrium dengan right ventricle. Kalau bicuspid antara left atrium dengan left ventricle. Right, tri. Okay. So adalah dekat sini. Okay, so closure of AV valve happen when blood against the AV valve close the valve. Okay, bila pressure in ventricle is higher than atria. Okay, during ventricular systole. Inilah ventricular systole yang ada loop sound. Okay, closure of semilunar valve apa? When pressure in aorta and pulmonary artery is higher than in ventricle during ventricle diastole. Okay, step yang dekat atas. Naik kat sini. Okay. So masa kat sini ventricular tengah diastole. So semilunar valve close. Okay. Okay, pressure and volume changes of heart chambers. Okay, tengok tadi lah ada 3 phase. Phase 1 yang atrial systole, ventricular diastole 0.1 second. Atrial diastole, ventricular systole 0.3 second. Atrial and ventricular diastole 0.4 second. Okay, so yang saya kupas dalam ni saya start dengan 0.4 second dulu, baru 0.1, baru 0.3. Okay, kat sini dia terang 0.1, 0.3, 0.4. Okay, but it's okay. Tengok key dia. When heart chambers contract, pressure is increased, volume decrease. Okay, so bila berlaku systole, berlaku contraction, pressure increase, volume akan kurang. You contract kan? Kan ni you contract. So pressure dia akan meningkat. Tekan dia, keluar lah blood tu. Dan volume dia akan berkurang. So movement of blood is always from yang higher pressure to a lower pressure. Sekarang ni bila you dah tekan dia, contract kat sini, ventricle ni, pressure dia akan lagi higher daripada dekat pulmonary artery dan juga lagi tinggi daripada aorta. Okay, so kita tengoklah satu-satu. When atrial systole, ventricular diastole. So dekat mana? Kat sini lah. Atria ni dia tengah contract. Okay, atrium contract, blood from atria is pumped into ventricle. It causes pressure of ventricle to slowly increase. Okay, so you tengok dekat sini, pressure tu dah start menaik, pelan-pelan dia menaik. Okay, so bila atrial diastole, ventricular systole, bila ventricular ni pula pecut, okay, ventricle contracts, pressure of ventricle increase. So when pressure ventricle higher than pressure atrium, AV valve close. Okay, AV valve close bunyi apa? Loop. Okay, so ventricle continues to contract. Okay, dia teruskan contract and blood remains within ventricle. When pressure ventricle higher than pressure atrium, semilunar valve will open. Okay, so ini buka atria.
ini adalah higher than aorta slash pulmonary artery. Okay, when pressure ventricle higher than pressure aorta and pulmonary artery, okay, semilunar valve open, bukan slash and okay, and pulmonary artery. So and then atrium starts to relax and P atrium berkurang, okay, reduce. Blood from lung will flow into left atrium. Blood filling will causes pressure in the atrium untuk slowly increase balik. Okay. Okay, so bila semilunar valve dah open, sorry kat sini, semilunar valve open, kita dah push all blood out of ventricle, and then atria pula will starts to relax. Okay, so atria starts to relax and the pressure reduce. So bila pressure dekat atria berkurang, blood daripada lung will enter and blood daripada rest of the body will also enter atria. Okay. So bila blood masuk dekat dalam atria, this will also cause the pressure in atrium to slowly increase. Okay, so kita tengok kat sini ya, slowly the blood enter atria sini. So kita boleh nampak lah atria yang warna purple ni dia slowly increase, dia slowly naik ke atas. Okay, and then bila ada yang push ni, maksudnya ini berlaku systole, okay, atrial systole ni. Okay, so we went back to this. Lepas atrial diastole, ventricular systole, and then both atria and ventricular diastole, what happened? Masa ventricle starts to relax, pressure ventricle decrease. Okay, so when pressure ventricle is lower than pressure aorta, semilunar valve will close. Okay, so kita tengok kat sini ventricle ni dah kosong, tak ada blood. Okay, so ventricle dah starts to relax, so pressure ventricle reduce. So bila pressure ventricle is less, kurang daripada dekat aorta dan pulmonary artery, semilunar valve akan tutup. Semilunar valve tutup bunyi apa? Dup. So kat sini akan ada bunyi. Tadi AV valve tutup bunyi loop. Okay, so ventricle continues to relax. When pressure ventricle less than pressure atrium, AV valve akan open. Okay, so sekarang pressure atria ni tadi dah meningkat dah sebab blood dah masuk ventricle, pula pressure dia berkurang. Barulah blood from atria will enter the ventricle. Okay, so blood flows from atrium to ventricle. Okay, so yang ini pressure and volume changes of heart chambers ni it's just telling you at atrium pressure tengah tinggi ke rendah, and then what happened. Okay, at each of this stage volume tengah increase ke, blood tengah filling ke, what happened to the pressure, what happened to the volume ruang. Okay, so kalau inilah key dia. Bila one heart chambers contract, pressure increase, volume decrease. Okay, and movement of blood daripada high pressure to a lower pressure. Okay, so bila blood start fillings in, itu dah increasing, dia akan slowly increase the pressure. Okay, so ini je. Okay, so heartbeat ni pula, bila kalau you buat ECG, okay, kita akan letak alat ni, kita akan tengok your heartbeat. Okay, so heartbeat yang dekat atas ni, yang systole, diastole ni, kita boleh interpret dia dalam gambar rajah ni. Okay, macam ni kita interpret, kita tengoklah kat sini Okay, so antara P ke Q ini, what happen is depolarization of atria. Okay, kat sini lah kita boleh nampak. Okay, so masa pacemaker generate wave of signal to contract dekat yang level kuning ni. Okay, and then when it spread, the next part. Okay, so once it reach the heart apex, is ke bawah.
Macam ni yang naik atas ni, apa yang berlaku sebenarnya? When the ventricle, when the impulse reach the ventricle. Okay, reach the ventricle, dia naik atas ni. Okay, kita tengoklah, we will go through this. So ECG is a wave of impulse that generate electrical current. Okay, it can be detected by, sorry. Kita punya wave of impulse yang dekat heart tu can generate electrical current. Okay, so macam mana kita nak detect impulse tu? Kita guna lead electrode, kita letak dekat surface of the body. Okay, and this alat ni, the electrocardiograph, akan amplify kan the impulse yang dia baca tu and to record the activity. Okay, so the graphic recording of electrical changes during heartbeat is called ECG. So inilah yang kita panggil sebagai ECG. So dia sebenarnya adalah graph of voltage against time. Okay. Okay, so ada kita bahagikan kepada 3 lah. Ini P wave. Okay, and then ada QRS complex, and then ada T wave. So we will look at each of these bahagian. Okay, so dekat P wave, what happen is that it represent when SA node, sinoatrial node, send impulse to both atria. Okay, dia send impulse to both atria. Okay, dia cause atria to contract. So ni ada naik sikit. Okay, the impulse sent from SA node ini, sinoatrial node ini, hence this P wave, kita panggil dia P wave. Okay, QRS complex. Okay, depolarization of ventricle is when the impulse spread to both ventricle. So impulse spread to both ventricle, this causes ventricle to contract. So ini adalah QRS complex. Kalau yang T wave ini, okay, repolarization of ventricle, dia adalah electrical activity when ventricle starts to recover. Okay, dia dekat hujung-hujung at the end of ventricle contraction. Okay, so kalau kat sini you boleh tengok daripada peak R, daripada one heartbeat to another, dia 1 second. Okay, so ini satu heartbeat, satu flow ni lah. Okay, sampai T balik. Yang T ni ventricle tengah nak recover kan. Okay, starts to recover. Okay, so daripada satu heartbeat to the next peak heartbeat yang huruf R ni is 1 second. Okay, so kita tengok. Tadi kita tengok kat sini saya cerita heartbeat ni ada dua. Satu intrinsic conduction system. So sistem yang dari dalaman intrinsic. Okay, so SAN dan AVN ni lah yang initiate heartbeat. Okay, heartbeat juga ada extrinsic control center. Okay, faktor-faktor luaran yang boleh modify heart rate. Yang intrinsic initiate heartbeat, yang berdegup tadi, loop tu. Sekarang kita nak tengok apa extrinsic factor yang boleh modify heart rate, kelajuan jantung yang berdegup. Okay, so kat sini lah extrinsic control of the heart rate. Okay, so basic rate of heartbeat is set by SAN, okay, sinoatrial node. So yang loop yang biasa tu, itu control by intrinsic control yang ini, conduction system ni. Tapi boleh modify heart rate ni, boleh dimodify by cardiac center, okay, by extrinsic control. Okay, it act as extrinsic control. Okay, so dekat cardiac muscle yang dekat heart tu, it has a lot of nerve fibers. Okay, so nerve fibers ini connected to autonomic nervous system. It is part of autonomic nervous system. So autonomic nervous system ni is a type of nervous system
Okay, yang digunakan untuk involuntary control. Okay, apa lagi involuntary control? Yang you tak payah fikir untuk you buat. You bernafas kan? Heartbeat you. You bernafas pula. Apa nama? Breathing. Okay? You don't have to tell your brain. Okay, kita kena bernafas sekarang. Kita kena lagi masa you tidur. Okay, those falls under involuntary control. So involuntary control ni, dia punya nervous system is called autonomic nervous system. Auto kan? Autonomic nervous system. So cardiac muscle yang dekat our heart is full with nerve fibers yang part of this autonomic nervous system. Okay. So sekarang ni what type of extrinsic control? Apa faktor-faktor luaran ni? So faktor luaran ni partial pressure carbon dioxide, partial pressure oxygen, blood pH, body temperature, blood pressure, stress. Okay, so bila orang stress, dia kena heart attack kan? Kalau kita tengok partial pressure carbon dioxide increase, dia punya heart rate pun akan increase. Kita tengok ni dekat dalam chapter sebelum chapter 7 kan. Okay, partial pressure oxygen rendah, kita increase our heartbeat, because we want to gain more, we want to supply oxygen to the rest of the body. Okay, so yang kita akan tengok yang dua ni. How does blood pH affect heart rate, dan blood temperature can affect heart rate. Okay, apa cardiac center ni buat? Macam mana dia modifykan heart rate ni because of this factor? What does it do specifically? Okay, so secara overall, ada receptor yang akan detect blood pH dan blood temperature, and then it will pass the information to control center. Control center, the brain lah. Okay, control center ni is the brain. Okay, and then the brain, dia process informasi daripada receptor, and it will pass the information to effector. So effector ni is referring to the heart. So what should the heart do? Okay, heartbeat, dia akan increase the rate ke decrease the rate. So kita nak tengok lah macam mana receptor detect the blood. What happen at control center? Control center ada dua jenis pula. Kita tengoklah jenis apa. How does it affect the heart? What does the heart do bila dia receive information from control center? Okay, so yang pH factor, kita tengok pH dulu. So siapa receptor dia? Chemoreceptor. Okay, so chemoreceptor will detect changes in partial pressure carbon dioxide, partial pressure oxygen, and pH. Location dekat mana? Dekat medulla oblongata in your brain, dekat carotid body and aortic body. Okay, kita tengok hari tu dah location chemoreceptor. Okay, chemoreceptor dekat medulla oblongata ataupun carotid body and aortic body, kan? Okay. So location yang dekat medulla oblongata, yang dekat brain. Okay, so cardiac center ada dua part. Satu, cardiac acceleratory center. So inilah control center tu. Control center tu is also called as cardiac center. Okay, yang control ni cardiac center. So ada dua part. Satu yang cardiac acceleratory center, yang akan laju kan. Okay, they link to sinoatrial node via sympathetic nervous system. So sinoatrial node kan, SAN, dia yang initiate heartbeat. So bila link to acceleratory, dia akan speeds up heart rate. Okay, cardiac inhibitory center, ini inhibitory. So bila inhibitory, link dengan sinoatrial node. Okay, via parasympathetic nervous system. Inhibitory link dengan yang akan initiate heartbeat. So dia inhibitkan initiation tu. So maksudnya dia buat apa? Dia slows down the heart rate. Okay, kalau acceleratory, cardiac acceleratory center link to SAN.
speeds up heart rate. Inhibitory link to SAN slows down heart rate. So nanti kita tengok. Ini sympathetic nervous system, ini parasympathetic nervous system. Kita bagi contoh example Condition. So bila pH rendah, bila masa pH rendah, so ni acidic. Okay, so chemoreceptor detect our blood plasma is acidic. Why? Because high partial pressure of carbon dioxide. Carbon dioxide akan breakdown jadi hydrogen ion dan carbon dioxide binds with water, form carbonic acid and then breakdown jadi bicarbonate ion and hydrogen ion. So this increase in hydrogen ion tu yang jadi pH rendah bila partial pressure carbon dioxide tinggi. Okay, so chemoreceptor dia detect pH rendah, send impulse to CAC, to accelerator. So bila pH rendah dia akan send impulse to cardiac acceleratory center. Okay, and then CAC send impulse to SAN via sympathetic nerve. Okay, untuk releasekan norepinephrine or noradrenaline untuk increasekan heartbeat. So dua ni adalah hormon lah. Okay, akan release hormon untuk increase heartbeat. Okay, kita nak pump. Kita nak increase heartbeat to pump oxygen, to supply oxygen to the rest of the body. Okay, kita tengok bila pH tinggi, maksudnya partial pressure carbon dioxide rendah. Chemoreceptor detect pH tinggi. Okay, carbon dioxide rendah, dia akan send impulse to cardiac inhibitory center. Okay, send impulse to SAN via vagus nerve. So vagus nerve ini is part of parasympathetic nervous system. Okay, and then akan releasekan acetylcholine. CIC ni akan release acetylcholine dan reducekan heartbeat. So you boleh compare dekat sini. Okay, so bila pH rendah, kita send chemoreceptor send impulse to CAC. CAC send impulse to SAN via sympathetic nerve. Kat sini chemoreceptor send impulse to CIC via parasympathetic nerve. Ada spesifik dia panggil vagus nerve. Okay, apa lagi yang berbeza? Hormon. Okay, kalau pH rendah kita akan release noradrenaline untuk increase heartbeat. Adrenaline rush. Tu maksudnya tengah banyak adrenaline tu, tengah banyak adrenaline, semangat. Heartbeat pun tengah laju kan, semangat. Kalau release acetylcholine, kita nak slow down kan heartbeat. Okay, kita nak slow down kan heartbeat. Kalau control of heartbeat, extrinsic factor temperature. Okay, so receptor dia adalah hypothalamus. Okay, so dekat hypothalamus ni ada thermoregulatory center lah yang dia boleh detect apabila body temperature increase. Okay, jadi dia akan pass the information untuk increasekan heartbeat. Contohnya tengah fever, tengah exercise, punya body temperature increase kan. Okay, so bila blood temperature increase, hypothalamus receptor yang akan send impulse to CAC. Okay, via sympathetic nerve, releasekan norepinephrine ataupun noradrenaline untuk increase heartbeat. Okay, kalau yang sympathetic nerve ni untuk increase heartbeat. Okay, kalau body temperature rendah, hypothalamus send impulse to CIC. Okay, dia nak inhibit. Okay, via vagus nerve, release hormone acetylcholine and reduce heartbeat. Okay. Okay, so itu 8.1. Nanti saya akan sambunglah 8.2 dan 8.3.